Welcome back to your class, dear students. In previous class, we saw median continuous series. Okay. In today's class, we are going to see a median continuous series only. We have different models. Like this is a normal model. So in the class interval, we can see that this particular problem, it is a normal model. So we have different models in median continuous series. We are going to see the models one by one. Okay, like if you see here, the class intervals are 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. So we have a uniform values, lower limit and upper limit. But in certain problems, we can see that there are different class intervals given, and we have to calculate first the initial process to make the class intervals correct, and then we can continue with the problems. So in the previous class, we were seeing the last step, that is 25 plus the divided portion is, that is 23 by 42 is 0.55 into 5. So we have to multiply that. So 25 plus 0.55 into 5 is 0.07. So the final answer, we have to add both the values, that is 25 plus 0.07. So the final answer is 25.07. Okay, so this was a last class that we saw, and in today's class we are going to see median continuous series only, but with different models. Okay, so this is known as normal model. So 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. In the same way, 10 to 20, 20 to 30, these are all called as normal models. Okay, in today's class I am going to show you different models. Let us see one by one. Okay, so this was a homework problem that I gave you. You can do this problem also, and please complete your homework then and there. Okay, put the date and write your homework. So you can just see this problem. So we are going to see different models in median. So the first one is less than 10. So calculate median. So the question will be like this: less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60. So here the question is less than 10, less than 20, less than 30. But in previous problem we saw that the class intervals are given as x values 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Okay, here they have given it as less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60. So what does this mean? Less than 10 அப்படினா என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்வோம்? 10க்கு கீழ அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். சரியா? 10க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய மதிப்பு வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் less than 10ல. So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படினா, what is the difference in all these particular series? So if we see here, what is the difference? So I'll show you with a different color. See, the difference here is, what is the difference? 10. In similar way, 20க்கும் 30க்கும் என்ன difference இருக்கு? 10. Okay, similarly 30 to 40, 10. So in all these series we have 10 as the difference. Okay, so we are going to frame the class interval with 10 interval gap. Okay, do you understand what I'm telling? See, if you have to see, the first step is you have to see the difference in all these class series. So if you see here 10, 20 and 10, what is the difference? 10. Again for 20 and 30, what is the difference? 10. 30 and 40, the difference is 10. So for overall, all the difference is 10 for all the series. Okay, now we have to frame the class intervals. So how should we frame? Like you say, first one is less than 10. So the class interval gap should be 10. சரியா? So here if I say less than 10 அப்படிங்கிறது வந்து 0 to 10. The next one is less than 20, 20க்கு கீழ அப்படிங்கிற போது
என்ன ஆகிடும், எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வலுடைய அப்பர் லிமிட் தான் அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வலுடைய லோவர் லிமிட். ஸோ லெஸ் தேன் 20 வரும்போது இங்கே வந்து 20லேருந்து 10லேருந்து 20 வரைக்கும், பிகாஸ் இங்கே வந்து 10ஓட நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு கிளாஸ். சரியா? ஸோ we have to start the next class interval with 10 to 20. The next one is we have to start with 20 to 30. less than 30, அதாவது 30க்கு கீழே அப்படின்னு வரும்போது அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து 20 to 30. அடுத்து less than 40க்கு என்ன வரும்? 30 to 40. அடுத்து less than 50க்கு என்ன வரும்? 40 to 50. அடுத்து less than 60க்கு 50 to 60. ஸோ இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமில் நம்ம தான் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வலை ஃப்ரேம் பண்ணோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் டைரெக்டாக நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் எஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ we can start with the problem. But in the second model, here the question is less than 10, less than 20 அப்படின்னு இருக்குது. So we have to find, the first step is we have to find the difference in all these series. So the difference is 10. ஸோ 10, 20, 30 அப்படிங்கிற போது அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது? 10 வந்திருக்கு. ஸோ 10 கிளாஸ் இன்டர்வலில் நம்ம வந்து இங்கே வந்து கிளாஸ் இன்டர்வலை ஃப்ரேம் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து லெஸ் தென் 10ன் போது 10க்கு கீழே, லெஸ்னால் என்னது? கீழே, கம்மி, 10க்கு கம்மின்னு அர்த்தம். சரியா? அப்போ 0 to 10. லெஸ் தென் 20, that is 10 to 20. less than 30 அப்படின்னு வரும்போது 20 to 30. less than 40க்கு 30 to 40. less than 50, 40 to 50. So இந்த மாதிரி we have to frame the class intervals and then we should continue with the problem. So இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். For example, less than 5, less than 10, less than 15, less than 20. So first step, what should we do? We have to find the difference in all these series. What is the difference? 5க்கும் 10க்கும் என்ன difference வருது? இது ரெண்டுக்கும் என்ன difference? 5. அதே மாதிரி அடுத்து 10க்கும் 15க்கும் என்ன difference? 5. வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்குது? எல்லாத்துலேயும் 5 இருக்குது. சரி, எல்லாத்துலேயுமே நம்ம எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? 5. ஸோ இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து லெஸ் தேன் 5, 5க்கு கீழே அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 to 5. ஸோ இது கேப் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? இந்த 5 வரும். சரியா? அதே மாதிரி லெஸ் தேன் 10 அப்படின்னு வரும்போது இந்த இதிலேருந்து முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல், அதை வந்து அப்பர் லிமிட் வந்து அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வலுடைய லோவர் லிமிட் ஆகிடும். ஸோ 5 to 10. லெஸ் தென் 10னா 5 to 10. அதே மாதிரி லெஸ் தேன் 15 அப்படின்னு வரும்போது 10 to 15. இல்லை அடுத்து லெஸ் தேன் 20, 20க்கு கீழேன்னு வரும்போது 15 to 20. ஸோ இந்த மாதிரி we have to see the difference first and then we should frame the class interval. ஸோ இங்கே வந்து 10 டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ 10 டிஃப்ரென்ஸில் கிளாஸ் 0 to 10ன்னு எடுத்திருக்கோம். இங்கே வந்து 5 தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. லெஸ் தென் 5னாக்கா 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. ஸோ இந்த மாதிரி we have to find the difference first. எல்லாத்துலேயும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to frame the class interval. I hope you all understood. Just put the videos once again and you can see the difference in all these class intervals. Okay, I hope you all understood, but let me explain one more example. See, for example, less than 15, less than 25, less than 30. Okay, I'm so 35. Okay, இப்போ லெஸ் தேன் 15. இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது? எல்லாத்துலேயுமே 15, 25க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? 10. அதே மாதிரி 25க்கும் 35க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? 10. ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து எப்போ டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும்? 10 டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வலில் ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஸோ லெஸ் தேன் 15 வருது. அப்போ நம்ம வந்து 0 to 15ன்னு போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துடும்? கிளாஸ் இன்டர்வல் டிஃப்ரென்ஸ் 15 ஆகிடும். ஸோ we have to start with 5. ஸோ 5 to 15. அடுத்து 15 to 25. அடுத்து 25 to 35. So we have to find the difference. அதே நேரத்தில் we have to see the difference வந்து இங்கே வந்து டேலி ஆகுதா அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துக்கணும். 15 அப்படிங்கிற போது நம்ம 0 to 15 எடுத்துக்கூடாது. சரி, அப்போ 0 to 15 என்ன ஆயிரும்? 15 டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும். பட் ஆனால் நம்ம வந்து என்ன வந்துடும்? 10 டிஃப்ரென்ஸில் தான் கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரேம் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து 5 to 15, 15 to 20, 25, 25 to 35. So this is how we should frame the class interval. ஸோ அதே அடுத்து வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இது வந்து எக்ஸ், சரியா? அப்போ எஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சிஎஃப். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் அந்த மீடியம் ப்ராப்ளமை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து செகண்ட் மாடல். ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து நார்மலாக 0 to 10, 10 to 20ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து வந்து லெஸ் தேன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இன்னொன்று வந்து இந்த லெஸ் தேன்லேயே வந்து அபவ் அப்படின்னு கேட்கலாம். above 10. Okay, above
20 above 30. ஸோ இது வந்து above-னா என்ன, 10க்கு மேலேன்னு அர்த்தம். லெஸ்னா என்னது, இந்த 15க்கு கீழேன்னு அர்த்தம். சரியா, இங்கே வந்து above அப்படின்னு வரும்போது இந்த above 10 அப்படின்னு வரும், 10க்கு மேலேன்னு அர்த்தம். above 10, above 20, above 30. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து we have to find the difference. What is the difference here? 10. The difference is 10. Okay, now we have to frame the class interval. Above 10 அப்படின்னா என்னது, 10க்கு மேலே தான் வேல்யூவே ஆரம்பிக்கணும். ஸோ 10 to 20. Above 20, 20க்கு மேலே அப்படின்னாக்கா 20 to 30. அடுத்து அதே மாதிரி above 30 அப்படிங்கிறது என்னது, 30க்கு மேலேன்னு அர்த்தம். ஸோ 30 to 40. சரியா, ஸோ யூ ஷுட் see the difference here. இந்த less than அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணணும், above வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும். less thanனா என்னது, கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு கம்மியான இதில் வந்து நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல் less than 15 அப்படின்னா என்னது, 15க்கு கீழே வந்து நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரேம் பண்ணணும். above 10னா என்ன அர்த்தம், 10க்கு மேலே இருந்து கிளாஸ் இன்டர்வலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரியா, 10 to 20, 20 to 30 அந்த மாதிரி we have to frame the class interval. ஸோ and as usual உங்களுக்கு வந்து f values கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2, 5, 3, 10. அதே மாதிரி இங்கே வந்து 10, 15, 30. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு செம்ம கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். யூ கேன் ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். சரியா, இதை வந்து ஹோம் ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் மாடல்ஸையுமே நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் வில் பி அ வெரி குட் ரிவிஷன் ஃபார் யூ. ஸோ எஃப் வேல்யூஸ் வந்து 4, 7, 10, 12, 8, 5. So இதெல்லாம் you can just take this is the first problem, this is the second one, third one, fourth one. Then you can just do it as a homework so that you will have a very good revision of this. And let us see the next model. So இதில் வந்து second model வந்து என்னது, less than பார்த்தோம், above 10 அப்படின்னு சொல்லி we have seen the second model. Now let us see the third model. What is the third model? Okay, third model is like we will have a problem like this. Mid value கொடுத்திருப்பாங்க and frequency will be given. F is what? Frequency. So mid value அப்படிங்கிறது வந்து it is nothing but the midpoint of a class interval. சரி, கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம், யூஸ்வலாக அர்த்தமெட்டிக் மீனில் ஞாபகம் இருக்கா, we calculated median. So what is that? Median அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோட மிட் பாயிண்ட். we calculated midpoint. okay, அப்போ அந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோட மிட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், L plus U divided by 2, that is lower limit plus upper limit divided by 2 அப்படின்னு போட்டு ஒரு வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். if 10 to 20 இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ இதுக்கு வந்து மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், மிட் பாயிண்ட் வந்து what is the formula, m is equal to L plus U divided by 2. So what is L here, 10 plus U is 20. Lower limit வந்து 10, upper limit 20. So 10 plus 20 divided by 2, that is equal to 30 divided by 2, that is equal to 15. So 15 is the midpoint அப்படின்னு எடுத்தோம். 10க்கும் 20க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிட் வேல்யூ வந்து என்னது, 15. ஸோ மிட் பாயிண்ட் அண்ட் மிட் வேல்யூ ரெண்டுமே ஒன்று தான். சரியா, மிட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம், மிட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருந்தோம். எம்ங்கிறதில் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து L plus U divided by 2. What is L? Lower limit. U is upper limit. So 10 plus 20 divided by 2, that is 30 divided by 2, that is equal to 15. ஸோ இதுதான் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆர் மிட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமில் இது வந்து தேர்ட் மாடலாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமில் they give us the midpoint and we have to calculate the class interval. சரியா, ஸோ ரிவர்ஸில். ஸோ இது வந்து நம்ம calculate பண்ணோம், இது கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த சம்மில் வந்து மிட் வேல்யூ, அதாவது இந்த மதிப்பை வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. we have to calculate the class interval. okay, now we have the first mid value is 115, next 125, 135, 145, 155, 165. It goes on like that. Okay, so the F values are 6, 25, 48, 72, 116,
60. So this is the third model. So mid value கொடுத்திருக்காங்க, frequency கொடுத்திருக்காங்க. So now we have to calculate the class interval. So how should we calculate this? இப்போ 115 இருக்கு சரியா? So இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to calculate the what? We have to calculate the class interval. So how should we calculate? இதுக்கு வந்து we have a separate calculation part for this. So see here, now we have the mid values. We have to calculate the class interval. So for that we should find the difference here. சரியா, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is 10. What is the difference? The difference is 10. So for 125 135 என்ன டிஃப்ரென்ஸ் 10. அதே மாதிரி 135க்கும் 145க்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் வருது 10. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 10 அப்படின்னு வருது. ஓகே, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் 10. ஸோ இந்த 10 வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 10 divided by 2 என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதோ அதை வந்து 2ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் 5. என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு 5 கிடச்சிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ அதாவது மிட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா 115, இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 115. ஸோ இதுக்கு வந்து லோவர் லிமிட்டோட என்ன பண்ணணும் -5 சரியா. லோவர் லிமிட்டில் வந்து -5, அப்பர் லிமிட்டுக்கு வந்து +5 கொடுத்து நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வலை ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து மிட் வேல்யூ, நம்மளுக்கு வந்து என்ன வேணும் லோவர் லிமிட் வேணும், அப்பர் லிமிட் வேணும் சரியா. அப்போ இது என்ன பண்ணணும் லோவர் லிமிட்டோட -5, இந்த 5 கிடச்சிச்சு இல்லையா, இந்த 5 வந்து -5 பண்ணணும் இந்த வேல்யூவோட. ஸோ அதுதான் வந்து லோவர் லிமிட். அப்பர் லிமிட் வந்து இந்த வேல்யூ மிட் வேல்யூவோட +5 பண்ணணும். ஸோ ஷல் ஐ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மிட் வேல்யூ 115, 115 இருக்குது. ஸோ அந்த 115 வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தோம். எல்லா மதிப்புக்கு இடையில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது 10 இருந்துச்சு. ஸோ இந்த 10 வந்து we are going to divide it by 2. 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா the answer is 5. ஸோ இந்த 5 எடுத்துட்டு இந்த மிட் வேல்யூவோட லோவர் லிமிட்டுக்காக -5ம் அப்பர் லிமிட்டுக்காக +5ம் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஹியர் 115 -5 அப்படின்னா என்ன வரும் 110. ஓகே, அதே மாதிரி அப்பர் லிமிட் வந்து இந்த மிட் வேல்யூவோட +5. ஸோ 115 + 5 வந்து எவ்வளோ வரும் 120. ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் 110 minus 110 to 120, 110 to 120. ஸோ அடுத்து இது செகண்ட் வேல்யூ நம்ம எடுக்கிறோம் சரியா. வாட் இஸ் த செகண்ட் வேல்யூ தட் இஸ் 125. ஸோ இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ லோவர் லிமிட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் -5 அண்ட் ஃபார் தி அப்பர் லிமிட் இட் இஸ் +5. ஸோ இந்த 125 -5 போட்டோம்னா என்ன வரும் 120. 125 -5னா 120. அதே மாதிரி அப்பர் லிமிட் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த 125ஓட +5 ஆட் பண்ணணும். ஸோ 120 to 130. ஓகே, 120 to 130. ஸோ சிமிலர்லி we have to calculate இன்னொரு இதுவும் சொல்லிடலாம் 135 அடுத்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் லோவர் லிமிட்டோட -5 அண்ட் அப்பர் லிமிட்டோட +5. ஓகே, லோவர் லிமிட்டோட -5 பண்ண போகிறோம், அடுத்து அப்பர் லிமிட்டோட +5. ஸோ 135 -5 is 130 to 135 +5 is 140. So the class interval is 130 to 140. So these are the class intervals. So in the madri we have to frame the class interval for all these mid values and then we can calculate the frequency and cumulative frequency. Then we can continue with the problem as usual. So this is the third model. So what is this? This is the third model. Okay. I hope you all understood this third model also. So first class interval எப்படி எழுதணும் 110 to 120. Next one is 120 to 130. 110 to 120, 120 to 130. The next one is 130 to 140. So this is the x value. So mid value அப்படின்றது வந்து நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம் xன்னு எடுத்தாச்சு. ஸோ என்ன பண்ணியிருந்தோம் இங்கே லோவர் லிமிட்டோட -5 அண்ட் அப்பர் லிமிட்டோட +5 பண்ணணும்னால நம்மளுக்கு வந்து இந்த மிட் வேல்யூவிலேருந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலை ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் சரியா.
ஸோ நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் அடுத்த சம்ம கண்டினியூ பண்ணுது. இது எக்ஸ், இது எஃப். ஸோ எஃப் வேல்யூஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தேன், 6, 25, 48. அதே மாதிரி இங்கே வந்து அடுத்தது 145க்கு என்ன வரும், இது வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் 2 இதுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்ததெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can calculate from our mental calculations itself. ஸோ இது வந்து 135 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 145க்கு என்ன கிளாஸ் இன்டர்வல் வரும், 140 to 150. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இந்த லோவர் லிமிட், அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் இன்டர்வலோடைய அப்பர் லிமிட் தான் அடுத்த கிளாஸ் இன்டர்வலோடைய லோவர் லிமிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 155க்கு என்ன வரும், 150 to 160. அதே மாதிரி அடுத்து 165க்கு என்ன கிளாஸ் இன்டர்வல், 160 to 170. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் 110, 120. அடுத்து 120 இங்கே ஆரம்பிக்குது, 130. அடுத்து 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160. So it goes on like this. Okay, and now we can take the f values for the rest of the values. Okay, so 72, 116, 60. So இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இப்போ CF கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா. Do you remember? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து 6ன்னு எடுக்கிறோம். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த 6ஓட இந்த 25 ஆட் பண்ணி 31. அதே மாதிரி அடுத்த 31ஓட 48 ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது, 79. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம எப்படி வெரிஃபை பண்ணிக்கணும், சமேஷன் எஃப்ஓடைய வேல்யூ அண்ட் the cumulative frequency's highest value should be the same. Okay, so அந்த மாதிரி நம்ம வந்து calculate பண்ணிவிட்டு then we should apply the formula. So in continuous series we have 2 formulas. The first one is median class and the second one is median. So the median வந்து L plus n by 2 minus CF divided by F into I. So அந்த formula apply பண்ணி நம்ம சம போட வேண்டியதுதான். இதுதான் வந்து third model. So it's very easy. Once you understood, once you understand what I am teaching, then it is very easy for you to do the problem. Okay, so you should just put the videos once again and you can see the problem, how to calculate it. Okay, how to do the calculation. Okay, thank you dear students. We'll continue with the mode. Okay, we have completed median with this. So for the next class we are going to see mode. Thank you.